Welcome, dames en heren. Het is de week van de 12 until de 12 tot en met 18. Dames en heren, niet vergeten, stilte 1 minute voor Peter R. de Vries. Het is verschrikkelijk, maar we moeten hij ook in onze gedachten voor de komende weken. Oké, nou, deze week voor jullie Vissen Kreeft Schorpioen. We gaan even kijken. Nou, de week is gecenterd rond een jong stiermaker Stenbok. En ik zie je moeder gaat je helpen en steunen. Als je moeder is een stiermaker Stenbok, die gaat je helpen en steunen. Dus jonge mensen, dat zijn moeder is een stiermaker Stenbok, die gaat je helpen en steunen. Heel veel jonge man. Tussen de leeftijd van 18 en 50, je moeder gaat je helpen en steunen om je fortune terug te krijgen. En this is good. Now, in the beginning van de week, the Ace of One. And this is good. Sommige van jullie dat doen in virtual een kind te krijgen. Je krijgt te horen van de ziekenhuis. Dat is geluk. Some sort of a bevalling in de ziekenhuis. Sommige van jullie komen achter dat je kind was gestolen of gerolen door de geboorte. Dat wordt some sort of a problem door de kind, door de geboorte, met de ziekenhuis en zo, of overheidsinstantie. En nieuw start krijg je met je kind. En dit is best wel goed. Dus positive energy. Sommige van jullie dat had some sort of a problem met some sort of a overheid institution. This is now over and then you krijgt een nieuw start. En this is positive. Dan is geheim op dinsdag is een emotional dag. Geheim komt uit. Sommige van jullie oude mensen, je had some sort of a ziekte, je hebt niks gezegd, maar je krijgt goed nieuws dat het is opgelost. Sommige van jullie misschien eind op in de ziekenhuis of je ouders of iemand dat je kent. Sommige van jullie gaat bevallen zie ik, maar diegene misschien heeft some sort of a complicatie, maar het gaat even goed komen. Oké, voorlopig komt het best wel goed. Woensdag, mensen recognize de diefstal van een weegschaal. Een overheid institution gaat nou achterkomen de diefstal. En recognize dat een weegschaal een diefstal kan creëren. Negative forces en negative energies dat affect sommige van jullie komt van een weegschaal mensen. Mensen dat iets was gestolen, een diefde wordt gepakt op een dinsdag, woensdag. Sommige van jullie dinsdag, sommige van jullie woensdag. Dus de woensdag is luchtenergie en de luchtenergie is over communicatie en mensen komen achter de diefstal dat was gecreëerd en het heeft mee te maken met een weegschaal. Voor sommige van jullie is een weegschaal, voor sommige van jullie een overheid instituut gaat recognize dat there was best wel some sort of a diefstal waar data en informatie was geaccessed en een weegschaal heeft iets hier mee te maken. Mensen komen achter. En zo is de overheid instantie recognize that there was een grote diefstal dat heeft mee te maken met informatie of data. Oké. Middel van de week, als ik zeg, je moeder staat stevig in zijn schoenen en steunen jonge man. Dus as there is some sort of a problema met jonge man and there was some sort of a problem misschien zit je studie geld of dat soort van dingen. Je moeder gaat je steunen om dat te krijgen. Fortune komt voor een jonge man dat was opgelicht. Heel veel geld. Het komt terug voor jullie jonge man. Omdat je moeder staat stevig op dat je fortune komt terug naar jou naartoe. Dan zien wij vrijdag. Vrijdag is je beste dag. Vrijdag is een goede dag voor iedereen. Financial stability, financial steun. En sommige van jullie had gevraagd voor financial help. Het is een ja. Financial help komt binnen. En sommige van jullie had gevraagd voor
een hypotheek of zo. Goed nieuws komt op vrijdag. En sommigen van jullie wonen met een stenbock. Goed nieuws komt voor u en deze stenbock, omdat some sort of a financial balance en status komt terug in je leven. Dus dit is zeer positief. Issues met je financial stability. Het gaat goed komen en ik zie geluk is hier voor heel veel van jullie, omdat een stenbock person gaat je steunen om some sort of a financial stability in je leven terug te krijgen. En dat is best wel goed. Bank, financial institution, zaken, als je doet zaken met een stenbock person, is het ja, ga daarvoor. Ik ga het je best wel lukken. Deze person, this is zon in stenbock en de zon is in stenbock. En als stenbock is je vriend of goede vriend of je kennis of je partner. Geluk is hier voor jullie op vrijdag. En dat is goed. Dan we zien de energie van de prins van zwaarden. Dus is een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Heeft heel veel problemen. Omdat ze is nou op te komen dat jullie jonge vrouw samen met een weeskal person of heel veel data en documentatie. Dat was niet van jou. En hoe kom je daarop? En mensen recognize dat een waterman, weeskal of tweeling had some sort of informatie en data over een kind. En de gebeurte en heel veel situaties dat deze person heeft opgevraagd van overheid instantie. En ik zie dat sommige van jullie Vissen Kreeft Schorpioen is hierin betrokken, omdat je hebt data en informatie van een kind en dat soort of thing. En een familie dat was niet van toepassing van jou. Mensen nou recognize dat je hoe je hebt de data en informatie gekregen. En ik zie een overheid instantie recognize dat sommige van jullie hadden data en informatie dat was niet van jou. En jij hebt het opgevraagd en ik zie die zet een stop of een blok op jou. Een tower moment. En de energie van de tower moment heeft mee te maken met een jong dame. En ik zie dat deze jonge dame of een jonge man komt terug om some sort of genezing en zijn excuses aan te boden. Nou, we zien niet wie is deze jonge dame of deze persoon. Ik ken een oude persoon ook dat wil zijn excuses aan jou boden over wat is gebeurd en wat is plaatsgenomen, omdat some sort of geheim over een kind. Nou, there is some sort of informatie waar mensen gaan recognize dat een kind was niet van sommigen van jullie en dat jullie hebben this kind genomen en some sort of overeenkomst of contract van die adoptie of een kind was niet goed. Dus some sort of a problem with kind en adoptie was echt niet goed. En ik zie dat de mensen gaan de kind even terug aan de biological mother vanwege doordat de mensen recognize dat de adoptie-informatie of de adoptieproces was niet goed verlopen, was niet goed gedaan. En dat komt op nou. En zo is het jaren dat dus problemen en all of a sudden door iets dat is gebeurd. Nou mens en overheid instellen is nou even gaan zien dat een kind bij geboorte of de data van een kind bij geboorte iemand heeft het gestolen of deze kind was genomen onder valse benodigdheid en nou alles komt even boven. En ik zie dat sommige van jullie wil je excuses aanboden. Dus het is een situatie waar de diefte was plaatsgenomen. En de diefte komt doordat mensen iets dat was gefaked onder de tapijt. En nu is zoiets als overheid instelling is nou van op de hoogte en nou recognize dat hey, dat was niet goed gedaan. En het heeft iets mee te maken met een kind. Het heeft iets mee te maken met some sort of a medicine. Daar kunnen some sort of a medicine complicatie in de verleden.
dat komt nou even boven water en die recognize dat a doctor or so have a fault of some sort of a medical fault was created in the verleden, omdat nu is zoiets als de ziekenhuis, de verzekering en zo. Now zit te bekijken a situatie and recognize that there was some sort of a fraud or there was some sort of a oneerlijke spelletje that was created in the verleden. En het heeft iets mee te maken met sommige van jullie gezondheid. Dat misschien je was over, je krijgt over medicatie, dat soort van situatie dat gaat opkomen. En het is zoiets als je hanteert a sickness now en mensen zitten bekijken en recognize that it was in the verleden en niemand heeft daar aan gekeken. En now mensen recognize dat de ziekte is now full blown vanwege dat niemand heeft daar gekeken. Dat was iets anders dat was aan de gang met je gezondheid. En now komt het uit. Dus ik zie some sort of excuses worden aangeboden. En het heeft iets te maken met medicijn. Dokters, ziekenhuis, operatie dat was gedaan. Health, gezondheid issue dat was niet boven water. En now mensen recognize dat ze hebben een fout gedaan. En iets mee te maken met medicine. En nou mensen proberen en excuses aan te boden aan sommige van jullie. Dus vanaf daar. Dus het is een goede week. En als je moeder is een stiermaker of steenbok, geloof me. Deze vrouw gaat stevig in zijn schoenen staan. En zorgen dat je krijgt de juiste dingen. Je fortune komt terug. En financial stability komt terug voor u en je partner. En dit is best wel goed. Dus ik wens jullie een zeer positieve week. Als je bent verjaardag in deze week van de 12 tot en met 18. Ga even luisteren naar je verjaardag lezing. Niet vergeten Peter de Vries. En ik zei namaste. Deel deze video. Namaste.